Ben ritrovati amici avventurieri, eccoci qua di nuovo insieme, io sono Millo e benvenuti su Millo Cloud Gaming. Siamo su Control con BOOSTEROID, dobbiamo continuare questa avventura. Abbiamo imparato a levitare e dopo aver trovato finalmente la stanza di contenimento di Dylan completamente distrutta, siamo venuti a sapere che lo stesso Dylan si è costituito addirittura per essere aiutato, ma noi non ci crediamo per niente. Quindi quello che dobbiamo fare ora è fare questo bel viaggio rapido e tornare lì al contenimento, no, dov'è che era? Lì alla sala principale, no? All'esecutivo, ecco, non mi veniva. Quindi andiamo. Non mi veniva esecutivo centrale. E dobbiamo parlare con Emily, se non sbaglio. Quindi andiamo a vedere che cosa avrà da dirci questa volta Emily e che cosa succederà. Wow! Sto andando avanti con la storia principale. Vediamo un po' che succede. Eccoci qua. Forza BOOSTEROID. Mettiamo su questo 4K che sarà molto più potente. Allora, qui ci sono dei... Metti un disco. Lui ora che vuole? I found this token. Any idea what it does? Il disco? That is a jukebox token. Little bastards turn up in the weirdest places, like bad pennies. The Rangers use them to activate an old object of power. A jukebox, I assume. Does it have any good songs? Nope, just the one record. Hey, be careful turning it on, though. When it's playing, you get a free trip to the formation. The formation? That sounds ominous. Why does it send you there? The Bureau has been wondering that for years. I mean, it's just a pile of rocks built by God knows who, but... Well, researchers have confirmed it's in the same threshold as the quarry. No one's ever been able to map the physical route to the formation for maintenance. So it's in the quarry. You just don't know where. Pretty much. We only send in annual expeditions to the formation now. Checkups, Salvador calls them. This year's team went in the day the hiss arrived. Well, come to think of it, the song should have brought him back hours ago. I can go in and take a look. I'd appreciate that. The jukebox is kept just past the security booth over there. Just put in the token and enjoy the ride. Vabbè, non ora, però vabbè, niente. I have to go. Me too. You're not the only one who's busy, you know. Stay sharp, Faden. I gettoni del jukebox possono essere costruiti nei punti di controllo e si possono ottenere tramite allerte dell'agenzia. Contromisure del consiglio, ciao. Allora, facciamo la nostra missione un attimo. Emily Pope. Allora. Analisi della minaccia IS parte 4, resoconto. Esaminare la sequenza temporale dell'invasione per possibili schemi comportamentali dell'IS. Stabilire la sequenza temporale al momento difficile a causa della mancanza di un'affidabile comunicazione tra i settori dell'agenzia e lo staff. I modelli preliminari indicano che l'epicentro dell'invasione è localizzato nel settore esecutivo. Una volta divenuto possibile intervistare il personale sopravvissuto, individuare l'esatto punto dovrebbe essere fattibile. Altre importanti domande che potrebbero trovare risposta grazie alla sequenza temporale. Come fa l'IS a superare l'isolamento interno? Come fa la risonanza IS ad avanzare nello spazio? Cautamente o uniformemente? Qual è il vero obiettivo? Il mondo esterno? Una destinazione interdimensionale? Fare riferimento al fascicolo, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente sarà una modalità di gioco questa del jukebox, ragazzi. Suppongo. Tante modalità, forse qualcosa che è stata inserita dopo. Non so, non me lo ricordo. Allora, parliamo con Pope. Noi dobbiamo fare questo faccia a faccia con Dylan. Quanto lo facciamo? After all these years, Dylan is 17 here. anni. But am I too late? How is he? I need to know. He's clearly been affected by the hiss, but it's different than any other manifestation we've recorded.
maybe what makes you so special is genetic. He was a prime candidate. Or maybe it's Polaris protecting him, something else affecting the situation. I need to run tests. He seems more in control, more present. I want to see him. My brother. Or is he? Forse Of no. course. Now, Marshall set up an HRA-warded cage to contain him. It's on the upper floor, up the stairs. Okay, I need to go. Jesse, be careful. Al piano di sopra. His data won't interpret itself. Oh, perché si sta a seguire un'altra missione? Scusate. Io non ho messo di seguirla. So how's it looking out there? All'ultimo piano. We're gonna get through this. Ma non devo andare con... Apparently the director restored HRA production. They're already getting other survivors. di qua allora. Marshall orders us to Qua just sit posso on our aprire asses però and then adesso. leaves? Oh, fatemi What's the spippolare. deal? Oddio, guardate questa stanza. Then she should have taken. A chi di competenza, in caso non lo sappiate, qualcosa ha causato il duplicarsi di un post nel mio ufficio. Il mio ufficio al momento non è utilizzabile. Guardate lì che è successo tutti i post-it. Lavorerò da casa finché la questione non sarà risolta. Potete raggiungermi al telefono di casa o al cellulare. Distinti saluti. Bowser, vice capo dello staff. With her. I need some action, goddammit. E da perché si sta lamentando. Scusate ragazzi per le notifiche, però purtroppo ora non posso, mannaggia la miseria. Avevo chiuso tutto, non capisco niente. Le solite. Beh dai, non danno fastidio. Sono sicuro che abbasserete What do you know about lo this sguardo, Arish andate a guy? controllare I se heard vi è some arrivato rangers saying qualche you saved them in maintenance. notifica. They were attacked by a new kind of hiss, and Gli Arish got them out. scherzetti che All vi right, but faccio. still, a security guard leading rangers? I don't know if I like taking orders from a mall cop. Stiamo andando bene? Secondo me no, sapete. Allora, aspetta. Did you see that hiss they marched through here? Why the fuck did we What? put a bullet in that thing's head? Senti quella come... Just when I thought things were stabilizing, Tira fuori Marshall parola. abandons us. I'm sick of no one telling us what's going on. Information's always been on a need-to-know basis. Scusate, ma questo non è Well, I l'ultimo need piano? to fucking know. I'm an upper level executive, damn it. Com'è che ci stanno ancora questi... Ah, però alcuni è vero si ripetono. Giusto, giusto. Non credo questi, mi sa che... Scusate, non sono mai stati. Sì, ma ora dov'è Dylan? Mannaggia la miseria, perché mi fanno sempre sbattere a destra e a manca? Pope woman was so talented. Scusa, she would've found questo a solution to all è this. questo l'ultimo piano? O devo andare all'ascensore per raggiungere il piano interessato, raga? No, non neanche qua. Allora. Ah, forse di... Aspettate, questo sicuro non l'abbiamo letto. Proposta di show televisivo. In base al successo di America Overnight vorremmo proporre la creazione di una serie televisiva che mostri le superstizioni e i pensieri scettici attraverso l'intrattenimento, così da rendere popolari questi concetti tra la popolazione civile e ridurre la resistenza nella comunicazione di informazioni riguardo eventi paranaturali pubblici. Possiamo inoltre usare un canale mediatico solido per testare i concetti paranaturali sui civili, per testare la loro reazione a certi fatti presentati come fantasiosi nel caso in cui l'agenzia dovesse decidere di rendere pubblici certi fatti.
Ci sono tante licenze che potremmo acquistare o riadattare anziché avviare una da zero. Una proprietà in particolare sembra estremamente promettente, specialmente considerando che i suoi contenuti e toni sono esattamente quello che cerchiamo. Si chiama Night Springs e va in onda ormai da qualche anno. Hey. Non la farsi di qua sta. No, ma è allo stesso posto questo. Ah, qui ci sono delle guardie armate però. Ecco Dylan. Oh mio Dio. Finalmente il grande incontro. Through time, the thunder's home distorts you. Happiness comes, white pearls, but yellow and red in the eye. Through a mirror inverted is made right. Leave your insides by the door. Push the fingers through the surface into the wet. You've always been in there. You want this to be true. We stand around you while you dream. You can almost hear our words, but you forget. You are a worm through time. The thunder's home distorts you. Happiness Hai capito che le speranze sono poche. Through a mirror, the inverted is made right. Ok, pronti? Vediamo un po', questo è un passaggio importante. You are a worm through time. The thunder's home distorts you. That's Dylan. Can you hear me? Oh, come on, Dylan. I'm here. I found you. You've always been in there. You want this to be true. Do you know who I am? Oh, you know me. Say it. You are Dylan Faden's sister. He's talking in the third person. Always a good sign. Do you know who you are? Not Dylan. Trench and Darling made sure of that. I'm P6. 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 But I'm better now. È The hiss made me better. infatti. Push the fingers through the surface into the wet. You've always been the new you. You want this Can you to stop be true. that? Please? Not exactly the reunion I'd hoped for. It feels good to say those words. I want to say them. They sound good. Inquietante, They make me raga, posso feel dire, good. Don't you want to say them too? No. Fuck off, no. You need to help me get this thing out of his head. If he is still in there, if there is anything left, you have to help me. You came in through the hole in you. We let you in. You've always been here. The only true. A copy of a copy of a copy of a copy. Stop it! Orange peel. Shit. Shit. He can see you. This is not safe. We found Polaris together with my sister when we were very small, in Ordinary, in the desert, through the door opened up by the slide projector. But she didn't help when Trench took me away. She didn't give me any powers. All the powers are my own powers. She didn't help when they locked me up for years. After the song, time for applause. We build you till nothing remains. The air cracks and the truth will emerge out of you. You are home. The Bureau brought the slide projector back here with me. And the Bureau did what the Bureau does. They used it. And they found... They opened the door up to the hiss. That's the only thing I can thank them for. There. There it is. We stopped the Altered World event in Ordinary when we shut down the slide projector. And now the projector's here. An earworm is a tune you can't stop humming in a dream. Baby, 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 yeah. Just plastic. So safe. Nothing to worry about. Funny. I welcomed the hiss. I let it in. To get rid of her. The hiss set me free. Polaris is using you. The Bureau is using you.
You are a puppet. You can almost hear our words, but you forget. If we shut off the slide projector, maybe that will stop the hiss. In your regulations. Maybe it's not too late for my brother. You must see the truth for yourself, Jessie. Sister. The horrible truth about the Bureau. The hiss is the better option. Chissà se lo riusciamo a salvare, Go mi to the sembra prime estremamente candidate program in the corrotto però containment lui sector. dall'IS. I have the keycard to get you there. Salvador wanted me to have it. Wanted? Bullshit. I saw what the hiss did to Salvador. What it turned him into. Okay, Dylan. I'll go. I want to see the truth for myself. I'll go. But only to look for this light projector. Mm-hmm. You can help me. We can end this. Ma chi sta parlando? You are a worm through time. You can help me Through chi? time. The thunderstorm distorts you. Happiness comes. Prova il programma candidati primari Through a mirror, the inverted is nel made contenimento. right. Leave your... I don't know what else I'm hoping to find here. Dylan. Can we talk? I'd like to tell you about a dream I had last night. Off to a good start. Okay. I'm listening. I was back in Ordinary, before all of this happened. But in the dream, I was alone. It was just me. I was the only child. A girl. My name was Jesse Dylan Faden. What? But then the Bureau came and caught me, brought me back here, locked me up. Have you ever noticed that our names, Jesse, Dylan, they could be girls' names, boys' names, could be anything. Don't you find that neutri. weird? I find that weird. Sure. What the hell was that? Is he trying to mess with me? You are a worm through time. The thunderstorm Ma distorts you. perché ci sta il coso dell'acqua? Come se ci fosse una quest. Maybe Dylan's still in there. Maybe there's a way to reach him. I'd like to talk to my brother, please. Dylan? Dylan would like to tell you about a dream he had just now. Di nuovo. This again? I was going to be the new director of this È place. vero, questo lo sappiamo. I helped you get a job here so that we could be together. Oh. You were an office assistant. You'd make coffee and deliver the mail, and there was always plenty of work to do. And it stayed that way, forever and ever. It was nice. Really nice. That's debatable. But here's the strange thing. The dream shifted, and none of it was real anymore. It was a game. We were in a game, and it was a fucking boring game. Oh mio Dio. But you couldn't stop playing. And then it shifted again. Or maybe it was another dream already. Or maybe I'm just confusing them. But in this other dream, it was more like a musical. This is an ordinary song about an ordinary girl from an ordinary town. It's the ordinary story. Oh mio Dio. Come She worked an ordinary job in an ordinary office and something. Oh sì. And that's all I can remember of that dream. Maybe that's for the best. Finito? You are a worm No, through time. ancora? The thunderstorm. Maybe I can learn more about the hiss from him. Can we talk? I just had an interesting dream. Ancora? Shit. That's fascinating, but let's talk about the hiss for a change, yeah?
This dream was about the hiss. Sembra che lui sappia quello che gli vogliamo chiedere. In my dream, the hiss had broken free of this prison, this house. I'd set it free. And the president himself was there to welcome us. He was the first one to take the hiss in. Spread the word. At first, many people thought it was horrifying. That he was horrifying. But also, many people who heard his words wanted to welcome the hiss in. And slowly, more and more of them came around until the whole world was brought together by the hiss. It was wonderful. Okay, thanks for sharing that. For the record, that will never happen. Not as long as I'm alive. Quante volte ci dobbiamo parlare? Maybe I'm just here to punish myself. Any new dreams you'd like to share, Dylan? Forse questa è l'ultima. I'm glad you asked, sister. This dream, like all dreams now, felt very real. Like reality. And reality now feels like a dream. Maybe it's all a dream. Maybe it's all real. Dream where my brother endlessly tells me about his dreams. I was in a dark place, and there was a dark man there. His name was Mr. Door, and he told me that there are many worlds, side by side, on top of each other, some inside of others. In one world, there was a writer who wrote a story about a cop. In another world, the cop was real. Door said he himself was in all of them at the same time, endlessly shifting between them. I asked him how I could reach these worlds. I wanted to bring the hiss there. But he didn't want to help me. He didn't like the idea. What did he know? I'm not wild about the idea myself. Però continua a darmi il cosino rosso che ci devo parlare. Here we go again. Once more with feeling. Let me guess. You want to tell me about your dream? Yes. Yes. In fact, I'm having a dream right now. Oh. That's new. In this dream, I'm standing in the corner watching Jesse and Dylan talk about this very dream. This very dream! He said just now! And repeated it again now! I'm standing there and watching, and that's all I can do. It's as if I'm trapped there. And that's all I have to say about that dream. Okay, Dylan. That's good. Is he still in there? Or is this the hiss playing mind games? I don't know. Ok, sono finiti. Quindi abbiamo fatti tutti, meno male, va. Quindi ora abbiamo accesso ad una nuova area. Al contenimento dobbiamo andare. Lì ho visto qualcosa. Ok. Ma abbiamo fatto praticamente l'intero episodio. Vabbè, niente, andiamo soltanto, spostiamoci soltanto al contenimento per capire. Ok, ma dove nel contenimento?
Aiuto, guardate lì che roba. Forse è il settore logistico. Vediamo un po'. Che dice la quest? Programma candidati primari. Contenimento, programmi. Candidati primari. Ma allora adesso non mi metto a cercare la strada, ragazzi, perché è chiaro che qua diventa veramente problematico. Perché guardate, cioè... Questo dov'è? Questo? Da lì. Ma forse anche da qui ci possiamo arrivare? Ma questa il settore logistico mi sembra quello più probabile, Perché là mi sembra pure che avevamo trovato delle robe. Però guardate quanto è grosso qui. Tutte queste quest, possibile? Vabbè, niente. Allora, va bene, avventurieri cari. Noi... Mi metto bella, la bella... Così di faccia, guardate pure. Allora, chiudiamo questo strano video qui perché finalmente abbiamo incontrato Dylan e... Wow! Non me l'aspettavo, completamente fuori di testa, completamente corrotto dall'IS. Mi chiedo se sarà poi lui il, diciamo, il nostro antagonista principale qui, oppure se riusciremo a salvarlo in un qualche modo. Comunque Jessie è molto intenzionata per l'appunto a far qualcosa e quindi a spegnere questo projector, questo proiettore, a quanto pare causa di tutto questo qui che sta succedendo a Dylan. Quindi niente, staremo a vedere come si evolverà. Spero di riuscire a trovare la strada facilmente nel prossimo video. Speriamo bene, perché ovviamente sarà un casino come al solito. E nulla, questo era Control. Io vi do appuntamento chiaramente nei prossimi video. Invito ovviamente a lasciare anche un like, iscrivervi al canale e accendere la campanellina per restare sempre notificati. E come al solito, grazie di cuore. Ci vediamo alla prossima. Ciao!